Katanuku te tihi o te mangatano e katanuku. Te taira, e whaiana te taiki he. Whaiana te taiki te kauheke kaurātua, hei maurua. Hei tuārangi ko te katoa e tāna pāpo, te arawa ki te arawa kai mihi nei ki a tāpe. Ko rea manu hei tuārangi ko te katoa nā mātāo, tēnei kapihi ko ane ki a tāpe. Tērā te tū. Te tuarua rā, tēnei wiki i whahengo, muina e o ngā tāngei. Hei tērā i ngā marae maha, a tiki a o ki whakawhiti mai. Ana, te tero tarangi, kei o whata. A rātau rātau koto, ta koto ai. A koutou, tērā tua te arai, a haere koutou, a haere koutou. Oa e tōku tō mataki mō mata, ka te tio whakararo rā ki te moana nui e karekarea. Ka tū kei waina te moti tapu tini rau, o ki whakawhiti mai ki te wharerangatira, a tama te kapua. Ki whakarangatira ai tātou katoa, a koutou katoa, ai tirai, hāmai, a haramai. Tēnei te hāpoi tēnei ka, e mihi nei ka. E mihi nei ka koutou i kai mai te whiti, koutou i kai mai te rata, ko te kei muri rā, ko te whenua tuturu tēnā o USA, haramai kōrua, haere mai kōrua. E rā anō koutou, nui tāia, mai mai koutou, haere mai koutou, mai nini a tātou tēnei rangi, tēnei rangi whakahihire no tātou o te aroa me te hāpuri o tēnei o tātou. Haramai, haramai. Hei rā, ngā pukinga e mihi nei ki o koutou katoa ngā pukinga o tātou ki hei tērā. Hei rā tātou no te kaungihea e mihi nei ki o koutou. Hei, te kaungihea o tātou mene, o tātou tumuaki, tumuarai, a lia ke mihi nei ki o koutou. E aro e whungi tō tātou kaupapa i konei mō te hāpore katoa. Anei rā ngā tamaniki nohi noi i whai ake, ana e hone i waini e tātou, koe rā a ngā kura ngā taiohi ngā rangatai. Te konei te kato. Kore e mihi e ke puto. Tēnei e kauana te kangihera ngā kaimahi, hoa, ia koutou katoa, i wera kōrenoa tūmā koroma. Ara mai koutou, ka haere mai koutou. Mo he huri no. A tēnā koutou, a tēnā koutou. Te ora. Ore te oro ki te floria tapu. Yeah.
Te Arawa. I rungi te rangi Māori. Koe nei tātou e rangi Māori nei, roto e tēnei ngāwhara. Nō reira mihi mai, mihi mai. Ai te mihi atu ki a koe te taru, te tia mōtaru, te tatau. I a ki nā ake, tēnei tu a huamata. Ko ki te aki ngā paua ka whakaata, e toru ngā tāone kai te whaiwhai hai e tēnei kāpu. Ko wai roa tete. Ko wai atu, i ngari tō, ko koe tēnei. Whakawhiwhi nei i tēnei a huata. Kāre tōroa te kore, ka kore o kaha. Mea koe i te reo. Anei ngā tamariki, e wai ata nei nā iane. E tātou e tamariki ana, orere atu ki wā. Orere ki wā, ko hakama. E ngari no nā iane, o tīmata ngā tamariki ki te wai. Tuatai. Mā te rā ka hopu i te. A hoi anō ki a tātou e noho ake nei. A kia taha tātou ki te pōrero Māori. Are i ngā wā katoa, i ngari mehe mea kaka. Ka hopu atu te hikuku. Ka tahi, ka rua, ka tōru. Atu ngā wā, kone ni ngā kore. E kāre tōra te kore, ko taimara ki umihi ua. Nō reira, tēnā koutou, a tēnā tātou tato. Wawaira. Ai henga I ari ki ai, ka tahua. Orere te tira wake, ante e tua pere ki te tau. Kautoko tēnei mini whakatau I a hou tau. Kaupapa I te rā, te reo rua, tēnei tāne, oro te rua nei. E oku. Tima te te mai, tēnei tua huatanga o rotia nā ki raukawa ki tatonga ki Otaki. O rotia nā ki kahamuru ki te wairoa rohoki. Engari, ko te rotorua nei, te tāore nunui, tuatahi. Ea rua, kaupapa, te timatanga huri no tumu. Reina ka mihi ake, ki tō tātou minita, Ona ke Māori a te ururo, tōna te whakaaro rakatira, kia tīmata mai, tēnei tāwe Rotorua, tēnei tūwā huata. Te hara tēnei kaupapa, te tauhou kia mātau, tōra te kau ngā marae I ngā pāpāri te Rotorui a Pahumata Momoi. E noho ati nei tātau, I te tākere nui atua. Rima te kau pāwhikiu, tō marae katoa, mai whaketū ki tō mati. Te kau, te kaupapa hau, o tātou, o roho mai nana tātou, te tākere nui a te waka, I rungi tētei āhuatanga mai rāpo. Reina, te ururoa tēnei ka whihi ake, anei te kaunihera, anei anō hoki, te Tatau O Te Arawa, anei anō hoki ngā koeke, o Te Arawa, e kautoko ake, tēnei ngā whakahira I tēnei ahia. Koe ngā whakaara nui ki a tātou mate, ana, te tuahine nā anaru rangi heuea, mate ai I tanahi, o rotia nā ti pikiao, nā ti hinerangi, nā ti hitikiri, nā tā mai ki tōna marae, kia roho takato ai, I rote I te poho tōna tūpara, a rane ki I whakairihira,
atu nalahi. Ara ane mātou e taki atu nei, kia rātou. Tō reira, pai hoki ngā mihi kia rātou, te homamate. O tātou te homora, i tautaka nei tēnei kaupapa whakahirara. Uri noa te whare, tai noa ki wā tātou tamariki mokopuna. Tēnā koutou, tēnā koutou. Kia ora tātou katoa, ahu. Rua ko te ao, tua toru e tangata ki ngā kōrero rahu mai a te arawa, mai a Waikirui, mai a Waikiroa, Hawaii ki Pamama, ki te mutunga, ka hoki anō ki te horo mawairua, i a kupe ngā waka e ono te heke ngā nui. Mai make tuki tongarira maunga, te arawa te waka make tu te ihu, rotorua te takere tau ko te kai o te waka e. Ko ue nuku ko pako piki atu arangi, mati kahu, mati kahoa ko tahi tātau e. Kia ora tātou. Me penei noa ke pēr te kōrero, ko ngongo taha te maunga. Rotorua nui a kahumata mamoi te moana. Rotorua reo rua te papatipu. Skari Morrison tōku ingoa, nōku te whakamānua ki te hautu i tā tātou kaupapa i te nei ahi ahi. Nō reira i aku piki kōtuku, nei rā te mihi ki a koutou katoa. E mihi ana ki a koutou kua tai mai ni, ki raro i te tuanui o tō tātou whare e tūnei. Ki mui te aroaro, o te tohu a Mauri ora, e noho nei, e tā wharau nei i tēnei kaupapa Mauri ora kei wainganui a tātou i tēnei wā. Kia Mauri ora i tō tātou reo, haere ake te wā, haere ake te wā, haere ake te wā. Nō reira kia ora hui hui mai tātou katoa. E mihi ana ki tō tātou minita whakawhanake Māori, e mihi ana ki tō tātou kahika, mihi ana ki te toi hau o te tatau, mihi ana ki a koutou katoa, ngā iwi kua tai mai i tawhiti, ngā iwi kua tai mai i tata. Kei konei ngā pūmano e waru o te arawa, kei te titu o haere au ki te whare nei, me te aha, kei konei anō hoki Ngāti Whakaue, nā wai ki kārea Ngāti Whakaue i konei, kei konei a Ngāti Whakaue. Nō reira mihi ana ki a tātou, i te ahua tā tātou kaupapa, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. And welcome to the launch. This is where I have to read now. Welcome to the launch of Rotorua as the first official bilingual city in Aotearoa, New Zealand. Humai te pake pake. This will be going worldwide. E hoa mau, worldwide. We're making history here. Rotorua leading the way in language normalization, the normalization of our te reo Māori. And of course the genesis for this to happen came from a research trip that our minister here, Tururoa Flavell, took to Ireland last year, experiencing the benefits, both economic and cultural, of the only official bilingual city in Ireland, which was Galway. Since then, Te Puni Kōkiri have driven the kaupapa, and here we are now. And I was at the airport this morning in Auckland, ran into Meng Foon, who you don't know who that is. He's the mayor of Gisborne. He said, what's happening in Rotorua today? I said, it's going to be the first official bilingual city in the country. And he said, well, Gisborne will be second. And I said, you better hurry up, because Wairoa and Otaki are in that race. But e tika tā matua ken, Wairoa and Otaki have been doing this kaupapa for a long time. Rotorua, I suppose in an official sense, becomes the first city, the first rohe whaitua to become officially bilingual. And hopefully we're going to get more of our towns and cities on the kaupapa as we proceed into the future. Hei oranga mo tō tātou reo. But right now, e te iwi, it gives me great pleasure to introduce
the Māori Development Minister, Minister of Māori Development, and he's a Māori too. Tūroa Flavel, mai te paki nui tai ore ore, ki tō tātou minita. And if you could please, good sir, talk into the microphone, because this is being streamed live, as I said, around the country and right around the world. So yes, tātou kei mui te arawaro o te ao whānui, Rotorua. Kia ora tātou. Bueno, kia ora tātou katoa. Tuatai, me whai wāhi au ki a koutou o te kāinga. Koutou e mihi nei ki a koutou anō. Tēnā koutou, kei te rongo ake ngā taringa mō ngā mate huhua kua pāmai ki a tātai. Me te aroha no hoki a kia rātou e au e nei, tangi nei tēnei rā. Ina nahi nei, pēra rawa te āhuatanga, ko taku hāringa tuatai ki roto Ngāti Manawa, ki te rā o ngā mate, i takoto mai rā ki reira, ka haere ki roto Ngāti Raukawa ki Mangakino, e mate anō ki reira. No ira ka tangi ake ki te āhuatanga o tātou mate, me te ki atu hare kūtu ki te pōururi, ki te pōtangotango ki reira moi ai. Ka hoki mai ki a tātou e hui nei tēnei rā, hoama, tēnā kūtou, just to be bilingual. Hello, kia ora everybody. Nice to see you all. Ka nui taku mihi kia koutou. Stevie, me mihi ki a koe ka tika. I te mea, ko koe tērā, i tiki atu ai, i te rākau, me te ki atu. Kai konei a hau, kai konei a rotorua. O ira, ka mihi ki a koe, o ti rā, ki te kauni here i whakai atu, ki tā, te tono o te tatau, taru, tēnā koe. Ko koe tēnā i arahi nei tērā kaupapa ki aki tōna taumata. Me te mohe anō ki āhua kiriwete i etahi, āhua āwangawanga o etahi, hoi no, e paitonu. Kei te pai, waihui rā kaupapa kia moe. I te mea i tēnei rā, no tātou tēnei rā. No tō tātou reo tēnei rā. No ira ka mihi kia korua tahi. Au ti rā, te Tatau O Te Arawa, ngā pake ki o te kāinga tātāmihana. Taupi tēnā koe, ko tāi mai tēnei rā. Ka mutu kia tātou katoa tāwhiri. Ka mihi kia koe whakatūwhira nei te kuaha i tēnei ahiahi. Mr. Manuhiri. Tai atu ki taku hoa haere kia Todd. Haere mai Todd, ki tō taone. Ka mutu ko koe tēnei tautoko nei tēnei kaupapa. O ti rā, kei te kite atu ngā wāhanga katoa te kauni hera, ngā iwi, te toi ohu mai, kei te kite atu Ngāti Whakawe, Ngāti Rangi Wewei, ngā tamariki o ngā kura, o ti rā, tātou katoa he wama, tēnā koutou, kia ora tātou katoa. Hey, it's a big day today, hey, or what? Oh, I went to the gym this morning. I hope you fellas looked on TV, and it wasn't on TV, it was on live Facebook. Ka tahi ka mahi au I tāku mahi me te ohorere. Ka ki mai te tangata, kia kaha, kia tere, ake. So we had our first shot at a bilingual gym down at Tor this morning, so there was number one. And since then I've been to Third Place Cafeteria that now has a bilingual menu. I've been down to the Millennium Hotel, who have now what is called a kia ora policy. A kia ora policy. All their staff must say kia ora to every manuiri that comes in the door. And hei kuna, ka kite, when they go out the door, in between we'll fill the gaps. Tai wake nei, ko haere au ki te puia. Me pēra ka tika, a te puia, e wama. Me pēra ka tika. So today, I just want to say that it's a hugely inspirational day. It's been a long day, from starting very early, and it's not over yet, but just an awesome day to be here and to be with us all here. Tāmati tēnā koe, haere mai I tēnei rā ki te tautoko I te kaupapa. Can I just start by saying that penei tā Scotty e kōrero, I've got to remember, it's reo rua, bilingual, so I've got to whakawhitiwhiti. No, me whai wāhi au I te tuatai ki a kōrero tātou, ki a tātou o te ao Māori. Tātou O Te Arawa. E hara I te mea nārungi te whakahihi kāo, engari hei whai haere te āhuatanga o te kōrero. Aha kua, rima te kau mā whetu ngā marae o Te Arawa, ko tāku ko te kiatu, e homa, ka hoki tātou ki te reo Pākehā I tōna mutunga. I runga I o tātou marae. Ka mutu rāno te whai kōrero, hea te reo ka kōrero hia, ko te reo Pākehā. Ai, ko te reo rua tērā, engari, mena ko te marae, te pūtake o te ao Māori, ko tāku ko te kiatu, me reo Māori,
mai te pō ki te ao. Mai te pō ki te ao ki te pō. Engari ko tēnei kaupapa he mea āwhina i tērā o te aha, kia whakapakaria tātou ki te kōrero i tō tātou reo, ki hea, ki runga i o tātou marae. Me pērā ka tika. Reira, I just want to say I do have a concern about how our marae are and not maintaining a kaupapa of reo Māori. Me pēnei rawa te koro i runga i tētahi koro ina tatanei me te kia tētahi kai kōrero. A kāti, ko eke ki te wā i runga i ngā marae i nāi nei, kei te kia tu etai, mena he tāngata kai hekareti, hare ki tua o te rori. Puta i te marae, hare ki tua o te rori, e pai ke me hoki koutou ki o koutou kāinga. Engari, mo te reo Māori, e pai ke te kia tu, mena ko tō reo, ko te reo Pākehā, hare ki tua o te rori, hoki ki te kāinga rānei. So I heard a statement just recently at one place where they said, well, we have a trend now on our marae that says if you are a smoker, go on the other side of the road. In fact, better go home. That's what some of our marae are saying. But I also had a big challenge for us to say, well, if that's the case, and that's the value that we put on life and the value we put on certain things to send people across the road or send them home, then for the preservation of our language, it might be that we say, if you speak English, go on the other side of the road or go home. That's a challenge, not to be kino about it, but a prompt for us to maintain ko te reo Māori i runga i o tātou marae as the final bastion of the place that we talk about as being the home of our language if we are not speakers at home. E waiho tērā kōrero ki reira. So, e honga, we're here because of the things that happen not just for today, but actually ko ngā mea i oti i ngā tauko hipāke. I tīmata mai ai te wā o te pētihana, te tāinga atu te pētihana ki mua te ora o te whare pāremata, i tēnei wiki tonu nei, i whakanuia, o te wiki ko hipāke, i whakanuia ko te āhuatanga o te toru te kautau o taurewhiri te reo Māori. So this kaupapa started not today, but actually from a petition back in the day that gave rise to the official recognition of te reo Māori. And that here we are 30 years on celebrating just recently the 30th anniversary of Te Taurewhiri Te Reo Māori, which came out of that petition in the March for Te Reo Māori. It established the recognition of Te Reo Māori, hei reo take o tēnei whenua. It established Māori language as an official language of this country, and in fact it was a huge part of stopping the decline of Te Reo Māori. It was because of ngā rungi te āhuatanga o ngā mahi whakatumatuma, ngā mea whakaoho i te motu, kia āro tonu te motu tēnei whenua ki te reo Māori. It came about from the notion of a protest and giving credence to te reo Māori in our land. He kaupapa uaua, he kaupapa taumaha i te rāwha. It was a hard battle. It was a hard battle, but ko tāku, ko te whakanui i te hunga, nā rātau tēnei kaupapa i kaua i tōna tīmatanga mai. So I celebrate those who in fact put te reo Māori in front of the country. Nā mea pēnei a Naira, Glavich, i te rāwā, hea te kupu, kia ora. Koera te kupu i rungi te reo, i rungi te waia. So it was people like Naira Glavich who put Māori language on the map by simply saying kia ora on the phone. And the world has changed so much since then. Nā wai, ko rereke te ao. Over time things have changed. Engari kia kaua tātou e noho whakamuri, kaua tātou e noho whakakeke. We cannot afford to be complacent, cannot afford to sit back. Today, i tēnei rā, he kaupapa nui whakaharahara. Kaupapa nui whakaharahara mō tēnei taone o Rotorua, kamutu mo Aotearoa. So, te turefu mō te reo Māori, he tīmatanga kōrero tērā mō enei momo āhuatanga. The Māori Language Act helped to provide some impetus to today. He wāhi ki a koe, he wāhi ki au, he wāhi ki te kaunehera, he wāhi ki te kāwanatanga. There's a part for you to play, there's a part for me to play, there's a part for the council, there's a part for the government to all play. And today's sorts of initiatives is something that we should celebrate. Rotorua leading the way. Rotorua leading the way. So today, he ara hou, ko whakaritea, we have a new pathway ahead of us. He āhuatanga hou, he tirohanga hou. It's a new adventure. Āhua rereke ki tērā o ngā mātua tūpuni te wā i a rātou i haramai ana ki Aotearoa nei engari, ko tātou kei te arehi tēnei kaupapa. It's a journey a little bit different to what our ancestors did, but nevertheless, it's an important journey. So, me whakahihiko i te ngākau mo tēnei kaupapa i te mea no tua whakarere, tō tātou reo. We need to
engender up some enthusiasm to this kaupapa because our language comes from them. And pēnei tā te manahau e kōrero nei, we have some lessons to learn from visits overseas to see what other people are doing throughout the world, and other initiatives will roll out. We have visitors, I think, from Taiwan. Right? Over there, our brothers and sisters from Taiwan. Again, they are very much like us about the loss of the language and culture. So, no mai hare mai, tēnā kōrua. Just so you get some idea about what happened in Owen Island, the Irish language is worth, apparently, 136 million euros every year to the economy of Galway city and county. What's a euro? Anybody know what the worth of a euro is? Huh? Well, help me out. What's 136? A lot of money. There are. That's how much it's worth every year to that town of Galway. And that's over, I'm told now in my notes, over $200 million every year to Galway, one town. So the tourism component alone is worth 65 million New Zealand dollars. 65 New Zealand million dollars. Every year, around 2,000 students all go to Galway for the Irish language summer colleges, similar to our wānanga reo. And these summer courses generate the equivalent of $20 million for the city. So anyone says that Māori language doesn't do anything for the economy of a town is in la-la land. On top of this, Irish language-based enterprises provide more than 3,000 full-time jobs. 3,000 full-time jobs. And I say, if Galway can do it, Rotorua can do it as well. And I was pleased to say that this morning, when we started the day, we had a gym going bilingual up at third place, is moving towards changing their signs over, and as I say, they changed their menu over, so the pattern looks good. And as the cultural tourism destination in Aotearoa, we'd think in Rotorua, Māori language is already a part of how we do things. It is a valuable, important marketing tool and a natural part of the Rotorua experience. But what is exciting about this kaupapa is that you, the people of Rotorua, know it makes sense for us. Think te puia. It's a no-brainer. Bilingualism up there is a must. But where else can we forge a bilingual path? Well, I encourage us all to think about the pathways we can make this happen across the whole part of the country. I roto i ngā wāhi mahi, i ngā karapu, futuporo, waikite, te whakarewa-rewa, te whakarewa-nongotaha, ngā wāhi tūruhi, ngā wharekai, ngā pāparakauta, community groups across the board. So, workplaces, sports clubs, bars, churches, tourism ventures, restaurants, community groups, it's all open for us. We just got to take charge of this. So to support this initiative, we're launching a little new thing that I hope is a second part of the move towards our reo and recognition of our reo. And here it is over here. Tēnei tohu, ko te tohu, or pin if you want to call it that, is hashtag kōrero. Here it is, this one over here. It's called hashtag kōrero. So what's hashtag? Well, that's just a communication tool on your phone that helps you get resources for te reo Māori. As you can see, it's shaped in a waha, and this one's a little bit different. This one's a little bit different from every other sort of tohu that we've got, because it does not tell you I am competent or I am not competent, or I sort of wish I could speak Māori, or I'm a blinking brilliant spokesperson. No, this badge tells me that you want to speak Māori to me. You'd like me to speak Māori to you. That's the goal. So it should be for anybody that's just starting, who's a student in paper 100 at the Polytech, through to secondary school students, and thank you for our pōhiri this afternoon, through to anybody in the council who started at all Māori classes, who's got a badge on. It's not saying you're competent, it's saying I would like to practice with you, and I want you to speak Māori to me as best you can. So it's not a put down, it's not you're the tohunga and I'm the little old tauira, kao. It's saying, hey, I want to speak Māori, because so often we don't know who speaks Māori around this place. So kone te tika ngō tēnei tohu, you got this badge on, it tells you, I want to speak Māori to somebody, please help me out. I want to speak Māori to somebody, please help me out. And that's what it's all about, to try and share each other's experiences on that. So
We're launching that pin today. In fact, I just launched it. Homai te paki paki. So it's a physical representation of support for today's achievement. It's a visual celebration and an ongoing reminder to us all as we wear it to stick to our commitment to Te Reo Māori, to revitalise Te Reo Māori and celebrate bilingualism. You can expect it to be popping up, I hope, all over the countryside. And while we haven't got one for everybody here, there are certainly some available for you today. And we'll be handing out some vouchers that you can take away to get down to TPK probably in about another 2 weeks' time. It doesn't cost you anything, by the way. But you can go there as just a reminder to go into TPK office down in Rotorua here in the township to pick up your badge. And away you go. Once you put it on, remember, people will be looking for you. So as I say, it does not matter what level of fluency you have. What matters is that you are willing to support and breathe life into our language. Kone te tika ngō tēnei tohu. It demonstrates that you, the wearer, have a positive attitude about our reo. And, of course, hashtag kōrero is our call to action. Whakanuia tō tātou reo, tautoko mai, kōrero mai. So the great thing about this initiative is not compulsory. And, of course, Air New Zealand should be acknowledged as well for their tohu. Andrew, ka nui te mihi ki a koe, tai mai tēnei rā, I think he's here. Oh, here he is, right here. So Air New Zealand, all the way from Rotorua, put our tohu reo amongst all of those who are involved with te reo Māori in Air New Zealand, and a great effort on behalf of Air New Zealand, in particular, Andrew's efforts. So mai te paki paki. So we know that Otaki and Wairoa and now Gisborne are just around the corner. That's okay, they can catch up when they're ready. And of course the government is willing to help out with some resource to help the city, Stevie. So the burden is not just about Rotorua City Council, it's actually trying to give some support. And of course, as you can see by, there we are, that's what it looks like. But the partners in this kaupapa are Rotorua District Council, Te Puni Kōkiri, and there's somebody else. Oh, Te Tatau. Yeah, that one, Te Tatau. Te Tatau, and then te kaunihira kamotu te wāhi ki au ki te puni kōkiri. So, I reckon that bilingual Rotorua is a natural fit for us, for this community and for our people. And I hope that in the next few months or so, other cities will follow. And if it is, that the energy that I saw at the gym this morning, when you fellas were asleep, I'm just saying, or at the restaurant at Third Place, or at the Millennium Hotel is anything to go by. Over a short period of time, I think we will see the gains that are going to flow out for our city. Why? Because people recognise this is not just about a social kaupapa and about cultural kaupapa. It can also be about a economic kaupapa as well. And that is important for our town. So, ladies and gentlemen, e hoama, ko tāku ko te kiatu, nōku te waimaria, ko kawe mai au I tēnei kaupapa ki konei, nōku te waimaria, ko whakatata atu ki au kia te tarumā, ki te Tatau O Te Arawa, ki te kaunihira, kia whakakotahi nei, kia tāi ai e tātou te whakatina nei tēnei kaupapa, he wāhi ki au, he wāhi ki ngā tamariki, ki ngā mokopuna, o tēnei o ngā taone, kei te kite atu I ngā kura kaupapa Māori, he whai wāhi ki konei. Arano nā pai ngā kāputa. There's a part to be played by myself, there's a part to be played for you. There's a part to be played for our tamariki, there's a part to be played for those who are learners of Māori language. This is a huge kaupapa today. I'm hugely proud to be a part of it and hope that you, all of us, will get on this journey to make sure that we put Rotorua on the map for all the obvious reasons, but most of all too, that we are the first bilingual city in all of Aotearoa. E hoama, tēnā koutou, kia ora tātou katoa. Maura wa te whakaro he aha tēnei, ke patuki ake nei tērā koa kongani ho te o peke haua he aru kori koana I waho o te kohanga wai o a wahau, ko ngā tāpu I kākahu wai, ro hoki e matana te piri ki te taha ko mako o puhiru.
wā. E aira te titira ki waho, o tarimana ki ngā wai. Kare kare i ariki ai a karu. I te uri o te tangata he mau mai. I te motu tapu ati nira. I te kapea e te kawakawa. Hei ngaki ka mā taku tūpuna watawa ke heipo. E tū mā kona he ara he. E te minita tēnā koe, ngā tirangi wewahi tēnā koutou katoa. Ok, ko te kai kōrero e whai ake nei, kuia te toi hau o te Tatau O Te Arawa, Chairperson of te Tatau Board, te Taru White. O mai te pakewagi. Tēnā rā tātou katoa, te arawa waka, te arawa tangata, nā te whakaue, e ngā karangatanga maha, tēnei te mihi atu ki a koutou. E te minita whanake Māori, e mihi ana ki a koe, te ururo. E te manukura, Stevie, anga mihi ki a koe hoki. E ngā memo o te kaunihera o ngā roto rotorua, me ngā memo o te poari o te Tatau O Te Arawa, tēnei te mihi atu ki a koutou. E te minita Todd, tēnā koe, e rau rangatira mā, e whai mā, e ngā tauira, me ngā mokopuna tamariki, e mihi ana ki a koutou. Nō reira, tēnā koutou, a tēnā tātou katoa. I obviously tautoko everything the minister has said. However, I want to just look briefly back in time, and I was, over the last couple of days, looking through a document dating back to 1983, and it was a council document where the council, Rotorua Council, had declared Māori language as an official language of Rotorua. 2 years later, a group known as Te Reo o Aotearoa ki Rotorua, led by Kotahi Tangatai, Kathy Jews, and a couple of other of our wahine toa, led a delegation to the council and tabled a submission to the council. It was a submission in 1985, 32 years ago, asking for Rotorua to be a bilingual city. Asking for Rotorua to be a bilingual city. And what I take from that is that this is definitely a journey. And I want to pay homage to all of those reo warriors of the past who have done their bit. And I guess when you look at it, it's now our time. It's now our time when the council agreed with the Tatau to actually unanimously vote for Rotorua to become a bilingual city, Rotorua Reo Rua. So that moment is here. And what does that actually mean for us? I mean, I've been interviewed 3 or 4 times already, 5 times. And usually it gets down to the point of cost. How much is going to cost and who is going to pay? And I note the points that the minister made around Galway and Ireland and the value that it will add. That's the question that should be asked. What's the value? This is an investment in our people and our culture and our place. That's the question. And I have no doubts, not only will it raise the economic value for our community, but also the spiritual value, the cultural value, the social value, the value of connecting each other, understanding each other. Because the value in the reo, to me, is a question, does the other person understand? And I'll give you some examples. If you want to know what the vista for a future bilingual Rotorua looks like, to me it's about raising the experience, raising this feeling and the spirit behind the reo. If you look at our city now, Pukuatua Street, Haupapa Street, Fenton Street, what comes with that? Signatories to the Fenton Agreement, the agreement that gifted the township, the land on which this township is built, to the people of New Zealand to build this beautiful city of ours. That such was the grace of that moment. Having said that, if you were a tourist coming here, or even for the locals, you walk down Haupapa and Pukuatua Street, and so what? Just another name. No, they're not just another name. If you turn right and you go onto Fenton Street, no, it's not just another name. If you pull out your cell phone in the future, you might go and hit a barcode on that sign that says who that person is, that tells you how to pronounce that name, that lifts the culture out of the landscape, out of the land, and makes it relevant. You are now walking through an experience, not a linear movement just down the street. And there are many, many more aspects to Rotorua that makes this place the place to start being a bilingual city. We can do it because it's already there.
The footprint's already there. It's ours to build, it's ours to maximise. It's the Cultural Tourism Centre of Aotearoa, New Zealand, the first original hosts of tourism to this country. When I looked at that document in 1985, referencing Kathy Jews and Kotahi Tangatate and that group, they identified all those elements. They said tourism will grow on the back of this because of the experience. They said if we put bilingual signs and bilingual interpretations and bilingual implants into monuments, all those sorts of things, tourism and the appreciation for our language will grow. Language is at the heart of everything we do. And I had a really nice comment in there, actually recorded in the document, where they reflected on a comment that one of our kaumātua from the far north made. He said, French is the language of love. The language français, c'est le langage de l'amour. English is the language of commerce, and Māori is the language of spirituality. And that, by the way, when people are doing the haka by Kelston School or the schools down in Dunedin, where there are very few Māori in the team, when Chinese and Japanese and Hindu alike are doing the haka, they understand what they're doing. They do it with a spirit, they do it with a kaha and an ihi that makes that language live. So when it becomes a situation where it's a natural part of who you are, you don't have to think twice about it. Hey, that's when we are really living this language. So Steve, I want to pay tribute to the council. That moment that they gave a unanimous decision was quite a moving moment and really a benchmark moment in the history of our city and the council. So I want to thank you and the council members who are here for that. Because after some debate, they all crossed the line and said, we do. And I said, on behalf of Tatau, we shall. Because we have taken the lead on this particular project in a partnership that we are working with the council on. And we were mandated by Te Arawa to do the best we can for our people and for our community at large. We aren't going away. We're going to be here forever. So for me, this language, the binding of the language and the understanding brings us together. It's a moment of connectivity. It's a moment of deep spirituality, I would argue. On that particular note, I guess I wish us all well. It's a wonderful journey that we've got ahead of us. I mean, people are saying, well, when are you going to do your plan? I have spoken to TPK and others. We shall sit down and carefully think this through. Today, we needed to get to this point. We did push hard to get to this point. We sped it along, no doubt about that. I'm sure council members are saying, Jesus, that went bloody fast. Yeah, it did. It did. And we had the minister as well cracking on our heels. But, kei te pai tērā, we are here. So on that note, I just want to, again, wish us all well. And kia kaha, kia maia, kia mana nui, rotorua, reorua, iha. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā whakakatoa. Tēnā koe te taru. Ko te mārei kura e whai ake nei, kuia te kahika o te takiwā nei o Rotorua, and how can you not be impressed by this fantastic lady? She's been the best mayor we've ever had in Rotorua, and here she is, the Honourable Steve Chadwick, Mayor of Rotorua. Tēnā tātou katoa, nā mihi nui kia koutou. And I have to say, that's a bit of a hard act to follow. And I'm sitting there thinking of everything that we've heard today. Thank you for all of the acknowledgements. They have been well covered off. And Andrew, it's lovely to have you here too, because that's where you see it when you fly in the skies and you're met by our stewards that now are getting proficiency in the reo. Thank you to all of Te Arawa who are here today. And this has been an incredible journey. Actually, I think it's taken a long time to taru. And I'd just like to go back a little bit. And I remember when John and I first arrived in Rotorua, and we came back from London, and our children, our eldest at that time, could not learn Māori, could not learn the reo, unless it was from a textbook, and we were unable to help him on his journey. It wasn't until we set up
the first kohanga reo in Koutou, and then on to Uanuku with his kura, that the last baby was able to be exposed to the reo as a living language. So it was a long journey, and I like the fact that you've acknowledged the journey back too from those who were activists about making the language come alive. Te Uraro first approached me late last year, and he said, "What do you think about Rotorua becoming a bilingual city?" And after our journey, and me as a Pākehā, it was an absolute no-brainer. It was too hard in 1975 for us to choose to come to Rotorua, for our children to learn to be bicultural, to realise that the reo was almost lost. And that was only in 1975. So when he said, I said, yes, but we're going to have to be really careful. This is a real treasure, and in the past that treasure has been put on a shelf and hasn't been given any life in our community. And we were also on a journey here, and we should be incredibly proud, all of us here today, because all of you here helped us make our Te Arawa partnership a living partnership that you are experiencing in this room today. And we always said, what are we doing about the strength of our cultural dimension, our people, our place, our language? And we weren't really doing anything in that space. But when we looked again this year about where are we going with this Vision 2030, where are we taking this cultural dimension and not paying lip service, it was an absolutely perfect opportunity when this opportunity came to us. And it wasn't a council decision. In our view, it was a gift to Taru from Tatau O Te Arawa. And that was something that was so compelling. It was like the naming of our inner city manawa. When it is a gift from the people, it's something that we must treasure and nurture and grow together. So it fits our vision of where we were going as a council. It acknowledges our history and our whakapapa. It reinforces our reputation as the heartland of Māori culture. It's good for us all. And we learnt that on the partnership journey, particularly as 37.5% of our population are Māori. So I want to acknowledge Te Tatau O Te Arawa. It was a wonderful, compelling presentation, a beautiful bit if you can stream that meeting when you came before us and tried to convince us as council that this would be a stake in the ground about our beautiful place's future. And I don't think at the time in the past council ever had the capacity to respond with the depth that we have got now. If you look at how many of you are in this room that are actually going to go out there and make this happen. But it would never have happened without that partnership on this council. And we've got to remember that. And it's a very, very recent part of our history. So now it's not council, it's the board who are going to put the business case together. But the ideas are flowing. As you mentioned this morning, Minister, the ideas are already flowing. Actually, I'm the first digital mayor in the country with Ngāpu Manawa e Waru. And now it looks like I've got to be the hashtag Kōrero mayor. And that'll be a privilege to wear that hashtag, because I learnt the rākau method twice with Joe Malcolm. And I said to him, Koro, I'm only saying I'm in my blue boat and there are 2 yellow ones over there. And that's not really the reo that I want to use. And we struggled along and we struggled along, and then Uanuku tried to teach us all,
And we were pretty hopeless, I have to say. And then John and I, when I said, you know, that I think I'll try to be the mayor, I said, I've got to go to the Wānanga. And it was a terrifying journey for a Pākehā who should have known the language. And we worried every Tuesday night because we'd never done our homework. We were too busy, and we sat there and we started arguing with each other about we should have done this homework, and we weren't really very good. I got a pepeha and I was really proud, and I was so terrified to go on the marae and say my pepeha. And at the end of the year, they said, you've graduated. And actually, John and I wouldn't go to the graduation, and I refused the certificate because I said, we're hopeless. So many Pākehā in our town will feel like that. But the more we hear, the more we experience that beautiful language, we start to get the ear, we start to understand the humour, we start to understand the conversation, and then we might go and find someone with hashtag kōrero and say, kōrero mai? And we'll give it a go. So that's what I hope that others who feel remarkably similar about this journey will learn as we go together on this future. It's a wonderful day. Congratulations. We didn't hurry this through. We had all the building blocks, and we had the executive of council that understood that this was the natural next step for us growing as a community in our deep understanding of each other. Mō te katoa o Rotorua. Rotorua is a place for everyone. Tātou, tātou. Ka rawe e te tua wahine, e te mea e te kahika Stevie tēnā koe. Moi o tunu tātou, ka re kore, he hua a ahurea, he hua a ohanga, ka puta ki a tātou i te reo ruatanga o Rotorua. There'll be economic benefits, there'll be cultural benefits, and Tururoa has already outlined some of the economic benefits, and who better to emphasise the economic benefits that will come to us, hopefully, than the representative for the second biggest company in New Zealand, and none other than Andrew Baker from here in Rotorua, here to join us today and talk to us a little bit about Air New Zealand supporting our kaupapa te reo ruatanga o Rotorua. Anea Andrew Baker, homai te pakipaki. A tēnā koutou, i ngā rurunga te rama, o te motu, ngā manuhiri i tā wāhi, ngā whānau o Ngāti Whakaue, o ngā pūmana o Te Arawa, tēnā koutou. I'm really here to endorse and support the kaupapa today. Air New Zealand is a really strong supporter of te reo Māori, the Māori language and the Māori culture. In 2008, we formed a memorandum of understanding with Taurawhiti, with the Māori Language Commission. And that was really around bringing the Māori language and culture to life within our organisation, but then extending that out into our customer engagement piece. We've built our cultural confidence and competency over the years, and in October 2015, we made Kia ora our greeting of choice. We didn't go out with a big fanfare and say, hey everyone, we're now saying Kia ora to everybody. We just let people experience it. And over time, we introduced Mā te wā as our farewell. That was a bit controversial. People said, why don't you say ka kite anō? I said, that's why we're not using ka kite anō. Because Mā te wā is much easier to use. And it's more aligned with our kaupapa, right? We don't want to say farewell. We don't want to say goodbye. We want to say, come back again. See you again, right? We carry 16 million customers a year into and around New Zealand and back home again, right? And so we're a massive opportunity to expose our visitors and people within Aotearoa to Māori language. In 2016, we developed our original Te Kete Tikanga Māori, which was a cultural resource we developed to enable our people to connect with Māori cultural values. We made a little DVD. Actually, your wife, Stacey Daniels, she was a Daniels then, was a part of the kaupapa, and talked about what hongi is and what haka is and why we sing after a speech and why we share kai. But it also had things like no mai hara mai ki Rotorua, no mai hara mai ki Tāmaki Makaurau for
our flight attendants and our air hostesses and our people who work in the airports. Last year, our in-flight domestic quiz, we changed the quiz answers and we made them bilingual. And then after Māori Language Week, we left them on and we haven't stopped. And so in the last year, 5.1 million people have seen the answers on our domestic quiz in the bilingual language, in Māori and in New Zealand English. Mostly New Zealand English. Look, we're proud also that one day some of our Māori speakers came to us and said, Andrew, the German people wear a German flag, and the Japanese speakers, they wear a Japanese flag. What do we wear? And someone said, well, why don't we give them the Tino Rangatiratanga flag to wear? That'd be quite cool. And there was a part of me which went, yeah, let's do that. Let's get that out there. But then we went to our friends at Taurawhiti and they said, well, actually, we don't think that's appropriate. It's a different kind of flag and doesn't necessarily represent competency and fluency of the language. So we worked with our friends, Iraya and the team at New Zealand Māori Arts and Crafts Institute and Taurawhiti, and we developed a tohu reo so that our people are wearing it. And now what we've figured out is actually other people want to wear it too. A bit like yours, Matua, is that it says, I speak te reo Māori. And hopefully it's an aspiration for a lot of people to become fluent. But it's now being worn by people at Vodafone and Department of Conservation. It's been worn by people at BNZ and Auckland Council. So we're really proud of the fact that we're in New Zealand that can be a really powerful catalyst and a supporter of a kaupapa like this. We've begun the journey of normalising the language in and around our business with our people and our customers, and this initiative from Rotorua takes that kaupapa to a whole new level. And we're really interested to be a part of that. You've heard the Minister talk about the benefits, economic, social, and especially around tourism, and we're the biggest tourism company in town, and we'd really like to be a part of future discussions and how we can be a part of supporting the kaupapa of bilingualism. That's really all I have to say. I'm really proud to be from Rotorua, and I'm really proud that this town, and I look at the rangatahi from Rotorua Primary where I went when I was growing up, and makes me really proud that you guys have stood up today and said, Reo rua. Ngā mihi nui kia koutou. Hei kona. Ka rawa, Andrew, thank you for taking the time out today from your very busy schedule as Cultural Ambassador for Air New Zealand to join us in the celebration of Rotorua becoming the first bilingual city in Ao Te Arawa. So, hei tohu, i te mana nui, te tapu nui, te wana nui, te mākoa nui o tēnei rā tai ore ore. E tika ana, kia whakarewa hia, kia huraina, he tohu, kia mōhio ai te au katoa koe nei tonu te rā i whakarewa hia ai a Rotorua, hei taone, hei rohe whaitua, reo rua o kawa i roto i tēnei whenua, ka mutu ko Rotorua te tuatahi ki te takahi i tēnei huarahi. So it's very fitting that we should unveil a bit of a symbol of this very auspicious, very important day where Rotorua officially became the first bilingual city in Aotearoa, New Zealand. And I'm going to call upon our Honourable Minister Tūruro Flavell, and of course our wonderful Mayor Stevie Chadwick and Te Taru White on behalf of Te Tatau O Te Arawa to unveil this, and it will be blessed by our Poukou Mātua, who's not looking, he's looking out the door at the moment. Matua Ken, kei a koe te karakia, hei tuku i tā tātou, taonga, ki te ao, whai ao, ao mārama nei. No, hara mai koutou, Tūruroa, Stevie, koutou ko te tau, and Ken, kei a koe te karakia. Tēnei rā, kaumātai o Here Turi Kōka 2017. I whakaoka o kawatia ai, a Rotorua, hei rohe hāpuri reo rua, Māori, ingarehe. Ko ngā pau whakamana i te kaupapa ko, Honourable Tūruro Flavell Minita o te whanake Māori, Honourable Steve Chadwick, kahika i kaunihira o ngā roto o Rotorua, Te Taru White, Tui Hou, Te Tatau O Te Arawa. On this day, the 11th of August 2017, Rotorua
Māori English Bilingual City and District. Presence of the Honourable Tiurero Flavel, Minister for Māori Development, the Honourable Steve Chadwick, Mayor of Rotorua Lakes Council, and Te Taru White, Chairperson to Tatau O Te te tūpā, pai te tawhito, pai te kaiaki mai tawhito roko. Tēnā te mau. Te Māori tātaka I hoi tā harawa tapua I o matua te kore e no hoko e nā te hau te rangi. Tēnā te mau. Te Māori kātau ru te whare e tūnei. Tēnā te mau. Te Māori kātau ru te papa e takoto rei. Tēnā te mau. Te Māori kātau ru te tāwa e tau nei. Ohi wero hawai te Māori hawi e hui e tai e. Tai te kawa tēnei e paru atu e te pūken ko te tauira tēnei ara ki ti whakahirei. O whai tiu ki te porihino ki te porihino. Tō pitini ai te Māori ki rana te tihi o whanuro ki te mua te rangi tawhito te rangi. Tāre wara te maora ne taho o tūmatau nuku o tūmatau ngari. Huri rā ai te rāwhiti te maragai. Tūai kirihi e matariku o takahu a tāre merangi o tāre tō waora. Uhi wero harawai te toki hawi e hui e tai e. Hei tēnā te wai kāre. Kāre riki ruka, kāre riki raro. Kāre riki roto, kāre riki waho. Kāre riki uta, kāre riki tai. Kāre riki titi, kāre riki te nui. Kāre riki te roa, kāre riki te poto. Kāre riki toto ahu, kia mā takataka. Kai a hoa ki, kai a kāpū. Kai a kā hau, kai a kā toa, kai a kā taura kia toa. Ui wero harawai te toki, hawi e hui e. Hai e. Ko nai nui, ko ngai roa. Ko ngai pehai no tia, ko ngai tarai no tia. Ko ngai take, ko ngai te hurumana. Ko manu wai roa rue I ko kalake. Ui wero harawai te toki, hawi e hui e. Hai e. Ko te wakariki, ko te wakariki. O tukua mai ki a piri, tukua mai ki a tata. Kake mai ki runga I te pai poto, a hau mai tahi. Ko te reo Māori anganguru ne hui o. Hau e. Ko te arawa anganguru ne hui o. Ko Rotorua anganguru ne hau e ha hui. Nō reira kua tai ki te mutunga o tā tātou. Whakarewa I tā tātou kaupapa te reo ruatanga. O Rotorua, ko tā tātou mahi nui I nei nei e karemā. He whakatīnana I te kaupapa. He whakakiko I te kaupapa mā te aha, mā te rite tonu o te kōrerotia o tō tātou reo. Pō atu pō mai, au atu ao mai ngā wā katoa, I ngā wāhi katoa o tō tātou hapuri. Iau e kōrero ana mo te hapuri, kia te huri ake tātou ki ngā whakaaro o etahi o te hapuri. Here are some views from the Rotorua community about Rotorua being the first bilingual city in New Zealand. Bilingual. Well, I think it's a damn good thing, eh? It's a message. Give you one job to do, brother.
I says to him, this will be the cube, eh? You got it? He goes, yeah. I said, aren't you going to sit by the computer? He says, no, I can click it from over there. My brother, we've got to be on Te Karere in about 15 minutes. Me and the minister. I want to hear what the community thinks before we go on Te Karere. By the way, Yvonne did a bit of a cross this morning. Yvonne from TVNZ did a cross on breakfast. Breakfast has been doing a bit on this morning. Herald's going to be kicking in this afternoon with their coverage. And of course, this has all been streaming around the place. And Te Karere will be covering live from here, of course, coming live from here with Rotorua. And about 3/4 of the bulletin is on Rotorua being launched as a official bilingual city. So a lot of coverage that we've had, and a lot of people that have been working behind the scenes. Holly over there, and everyone from Te Puni Kōkiri been going hard out for the last couple of days. And Marissa and her team of comms down here in the council for Te Tatau as well. Gee, how come you chose that name? It's hard to say. And of course, Aneta over there, big ups to Aneta. She's been getting a bit of pressure, doing a lot for the council as well, and getting this day to be as fantastic and wonderful as it has been. All right, here we go. Bilingual. Well, I think it's a damn good thing, eh? It's a message that we should be able to appreciate and to share. Kia ora, Rotorua. Yes, it would be very nice, and I spoke to my husband a while ago and said it's probably another language that I would like to maybe try my hand at learning. Kia ora, Rotorua. Kia ora, Rotorua. And once upon a time, our town no doubt was bilingual. Our own people were speakers of English and Māori. If it is that Te Reo Māori is the window into Māori culture, you cannot but have a kaupapa that has Te Reo Māori as a part of showcasing our culture to the world, and we're better than to do it in Rotorua. Kia ora, Rotorua. I think it's a great idea. I think it's great for Rotorua, and Third Place Cafe definitely supports it. Firstly, I think it's exciting. I actually thought we already had Rotorua as a bilingual town, and I didn't realise we were the first. I thought there were other towns doing this, so I think it's great to see that Te Arawa Rotorua people are leading the way. I also have my own store named with a Māori name, and it also means fashion in Māori. Obviously, I support the proposal, the kaupapa. I am encouraged by, first of all, the unanimous vote of councillors to support Rotorua becoming bilingual. And for me, it's a no-brainer. You've got to be seen to actually travel this road. So if we're going to be Tatau and Te Arawa have an influence within our rohe, so you've got to be able to see within council, it's got to be official. Will this mean that you'll be giving out parking tickets in Te Reo Māori? I say kia ora. Kia kunei whakaro, he mea mi haroro atu, tēnei nā tō tātou rohe mūsio hake o te iwi nei, e ki ana ko Te Arawa. Ka hopu koe ngā kuri I roto I Te Reo Māori nai nei? Aua, pia. Rotorua, Reorua. I think it's awesome, mate. Long time coming, and I think it's the right place, Rotorua. My view for Rotorua is a little bit the same as the rest of the country. It's that if New Zealand is truly ready to lay claim, meaningfully lay claim to this prospect that we're a bicultural nation, not to mention a multicultural nation, then biculturalism can only really be underpinned by bilingualism, and multiculturalism can only really be underpinned by multilingualism. You cannot have a multicultural society without a bilingual society.
Mō mātou a te pui, ngā ki te tuku iho, I whakaarihia tēnei kaupapa I roti te pātū atu ngā whakaaro a kuima koroma. So for New Zealand Māori Arts and Crafts have always been about promoting and fostering our arts and crafts, and the reo is just another one of those arts and crafts of our ancestors, and I'm sure they'll be really happy to know that the reo is right up there with the rest of our culture. Rotorua, Rotorua! Thank you all very much, E Hoama. Thank you all very much for taking time out to be here this afternoon to create history. Create history. Nō reira, tēnā tātou katoa, ko rangatira tā tātou kaupapa I tēnā o koutou o tātou. Nō reira, kia te huri ake kia koe, te pāpā e Monty, kai a koe te kōrero, te karakia whakakapi, I tā tātou hui whakahirehire I tēnei ahiahi, kai a koe te wā. Kia ora tātou. Ai, tēnā koe e tira muta. Hare mai te paki mō tāna mai. Ai, that's correct, Scotty. Make-up is calling. Nō reira, tēnei te tuku karakia mō tātou kotoa. A te mutinga, ki tako nei moi, he waiata whakaari mai I whakaoti ai, ana te mutinga tēnā, hare mai ki te whakaratarata, haere tike ki reira mo te kaputi. Nō reira, me noi tātou. Hei mō koe I a mātou e o hei tōhutu I a mātou mahi katoa. Ko koe anō hoki hei whakakaha I a mātou kia whai kore a koe I a mātou mahi katoa. Lord, we come before you this day. We ask you to bless us, friends and families, and all those who support us in all that we do. Mana hakitia mātou, mai te timatanga ki te whakamutinga, kia whakatūtū ai tō tātou reo, whakamanamana tō tātou reo, kia whakamauri ake tō tātou reo, mai te timatanga ki te whakaotinga. And we ask you to bless us and all of us who support and champion the cause and lifting the mana of our tātou reo Māori. Nō reire te atua, tuku whakamai muti kia koe. Ai nei, mō ake tonu atu, and we ask to bless us now and always. Amen. Tori peka. Nice.